Hi students, welcome to your maths class. So നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെക്റ്റർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ്. സോ അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ. So what do you mean by scalar function? So it is a function that assigns a real number to a set of real variables. Real number assign ചെയ്യുന്ന real variablesന് real numbers assign ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് scalar function. For example, u is equal to u of x1, x2, etc. till xn, where x1, x2, they all are real numbers. Second one, vector function. What do you mean by vector function? It is a function that assigns a vector to a set of real variables. Real variables in a vector assign ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് vector function. For example, f is equal to f1 of x1, x2, etc. till xn of or into I plus f2 into x1, x2, etc. till xn into j plus f3 of x1, x2, etc. till xn of k. I, j, k forms ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് we'll just tell it as a vector function. So that's the main difference between a scalar function and a vector function. Scalar function നാത്ത് real numbers assign ചെയ്യുന്നു. Vector function നാത്ത് vectorsനെ to a set of real variables assign ചെയ്യുന്നു. So in vector function, this x1, x2, etc. till xn even represents the real numbers. Now we'll see one question. First one, a bar is equal to a1 I bar plus a2 j bar plus a3 k bar. B bar is equal to b1 I bar plus b2 j bar plus b3 k bar. And C bar is equal to c1 I bar plus c2 j bar plus c3 k bar. Now, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് we are finding the dot product a bar dot b bar. നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് a bar, b bar, c bar തന്നിട്ടുണ്ട്. So question is, we have to find the dot product of a and b or a bar and b bar. So അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് a1 b1 പ്ലസ് a2 b2 പ്ലസ് a3 b3. സെക്കൻഡ് വൺ b bar ക്രോസ് c bar. സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്. അതിനാണ് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്, ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ്, ദീസ് ടു ലൈൻസ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സിമ്പൽ. സോ ഇവിടെ ഐ ബാർ, ജെ ബാർ, കെ ബാർ, അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബി ബാറിൻ്റെ ടേംസ് അല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് b1, b2 ആൻഡ് b3. ഇവിടെ സി ബാറിൻ്റെ ടേംസ് അല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് c1, c2 ആൻഡ് c3. ഇനി how to find the angle between two vectors a bar and c bar. a ബാറും c ബാറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് cos theta. Cos theta is equal to a bar dot c bar divided by modulus of a bar. ഇതാണ് modulus sign. Modulus of a bar into modulus of c bar. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ modulus? How to find modulus? Modulus of a bar means root of a1 squared plus a2 squared plus a3 squared. And modulus of c bar is equal to c1 root of c1 squared plus c2 squared plus c3 squared. So നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് we can do one problem. First one, if a bar is equal to I cap. To I cap represents I bar itself. To I cap plus 2j cap plus k cap. So ഇവിടെ a bar എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ? Since it has I, j, k values, it is a vector function. Next, b bar is equal to I cap minus j bar plus 2k bar or 2k cap. C bar is equal to I cap
plus j cap minus k cap. The question is, then find first one, a bar dot b bar. That is, we have to find the dot product of a and b. സോ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് എയും എ ബാറും ബി ബാറും സി ബാറും എല്ലാത്തിനും ഐയും ജെയും കെയും ഉള്ള ടേംസ് ആണ്. സോ ദേ വിൽ ആക്ച്വലി റെപ്രസെൻറ്റ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ? ദേ ഓൾ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ. Okay, it's not scalar function. They will represent the vector function. Now, the first question is a bar dot b bar to find the dot product of a and b. So, ആദ്യം നമ്മൾ a barന്റെ terms ആദ്യം എഴുതണം. Next, we have to write the terms of b bar next. ഇനി direct multiplication, that is 2 into 1. Here 2 into this 1 plus 2 into this minus 1. Minus g എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു minus 1 term ഉണ്ട്. Plus 1 into 2. So ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് we'll be getting the final answer as 2. Okay. Next, B part is to find B cap. In order to find B cap, the formula is B by modulus of B. So ആദ്യം നമ്മൾ ബിയുടെ ടേംസ് ഇവിടെ എഴുതണം. ബിയുടെ ടേംസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ക്യാപ് മൈനസ് ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് കെ ക്യാപ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ modulus of B. How to find modulus? That is root of all the terms of B. That is root of 1 squared plus minus 1 squared plus 2 squared. So we're getting the final answer as B the terms. That is I cap minus J cap plus K cap by root of 6. That is 1 squared is 1 plus minus 1 squared is again 1 plus 2 squared is 4. So we're getting the answer as root 6. Okay. അടുത്ത the C part or the C question is to find B bar cross C bar. That is cross product should be found out. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ബിയുടെ ടേംസ് എഴുതണം. ബിയുടെ ടേംസ് നമ്മൾ എഴുതി cross should be mentioned here and B cross C. സിയുടെ ടേംസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി. അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് the formula to find the cross values is determinant of I cap, J cap and K cap. എന്നിട്ട് ബിയുടെ ടേംസ് എഴുതണം, ഇവിടെ സിയുടെ ടേംസ് എഴുതണം. ഇനി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ദാറ്റ് ഈസ് I into minus 1 into minus 1 is 1. 1 minus of 2. Minus of j into minus 1. That is 1 into minus 1. That is minus 1 minus of 2. Plus k into these terms. 1 into 1 is 1. Minus of minus 1 is plus 1. That is this one. So, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് will be getting the answer as minus I plus 3j cap plus 2k cap. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. Now moving on to the D question. That is to find the angle between A bar and C bar. So we know the equation to find the angle between A bar and C bar. That is cos theta is equal to A bar dot C bar. Firstly, we have to find the dot product of A bar and C bar by modulus of A into modulus of C. So, ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എയുടെ ടേംസ് എഴുതണം, സിയുടെ ടേംസ് എഴുതണം. അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് എ, ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സിയുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം, അതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഓൾ ദീസ് ടേംസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 plus 2 minus 1 by 3 root 3. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് we're getting 4 minus 1, that is 3 by root 3 into this 3. So we have to cancel out these 3. So final answer will be 1 by root 3. ഇതായിരിക്കും angle between
or the cos theta is equal to 1 by root 3. So, ഇങ്ങനെയാണ് വെക്റ്റർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വെക്റ്ററിൻ്റെ ആംഗിൾസ്, ടു ഫൈൻഡ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്, ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്രോസ്, ടു ഫൈൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു വെക്റ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഇഫ് യു നോ ദ ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് questions. So hope today's class is clear for everyone. Thank you everyone. Bye.